Hi students, this is Shatavahana. We are discussing the second unit of population and human resources development. So in the first concept completed, and we are discussing the second concept of second unit, human resources development. In the human resources development already few topics were completed by the previous videos, and now we are going to analyze the what is the occupational distribution of labor in India. What is the occupational distribution of labor? Which means when we compare to the developed countries or developing countries, the total population is depends upon the three sectors. Any work you can do, but the work is depends upon the work is it is related to three sectors. Here, one is agriculture, industrial, service. Isn't it? So that's why the total population of the country depends upon these three sectors. If it is agriculture, industrial and service sector. వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఏ పనైనా చేయని ఆ పని ఒక రంగంలోకి వస్తుంది. అది ఏ రంగము అంటే ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క సెక్టార్స్ ఎన్ని 3 సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 సెక్టార్స్లో ఏదో ఒక సెక్టార్లోకి ఆ పని రావాల్సిందే. ఒక సెక్టార్లోకి వస్తాడు. మరి భారతదేశంలో ఇంత జనాభా ఉన్నదండి. మరి ఇంత జనాభా ఏ రంగం మీద పనిచేస్తున్నారు? భారతదేశంలో ఇంతమంది ఏ ఏ రంగాల మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ పనిచేస్తున్నారు అనేది ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా డిస్కషన్ చేద్దాం. చూడండి, పూర్తి వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి. తర్వాత మీరు వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి, లైక్ చేయకుండా పోవద్దు. ఓకే, దాన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం. ఒకసారి చూడండి, పాపులేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్, ఇది లెసన్ నేము. మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్, the distribution of its population according to two different occupations. సో ఎనీ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఏదో ఒక పని చేయాల్సిందే. ఏదో ఒక పని చేస్తేనే కొంత ఆదాయం వస్తుంది. ఆదాయం వస్తేనే అవసరాలు తీర్చుకోగలుగుతాడు, వస్తువులను కొనగలుగుతాడు. మరి ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాడంటే ఆ పని ఏ సెక్టార్లోకి వస్తుంది అంటే ఆక్యుపేషన్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం, వాడు చేసే పనిని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఇక్కడ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆర్ దే. సో ద ఆక్యుపేషన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types. One is primary, secondary, tertiary. Already I said primary sector, secondary sector, tertiary sector. Including these 3 sectors are called income is called GNP or GDP, isn't it? So that's why how these 3 sectors giving the peoples are depends on these 3 sectors: primary, secondary and tertiary sector. Let me say analyze one by one here. First one, primary sector. Primary means it is a basic sector, it is a compulsory sector. If not to do the agriculture, we don't have any food grains, isn't it? It's a basic needs to existence of our life. So that's why it is a primary compulsory sector, compulsory activities, which means primary sector is also known as agriculture. Yes, primary, it is a agricultural sector, primary sector. And allied activities, ALL, double L రావాలి, అక్కడ ఒక సింగిల్ ఎల్ ఉంది, ALLIED, allied activities, the activities which are agriculture along with animal husbandry, forestry, fishery, etc. collective known as primary activities. Means some farmers are cultivating their lands along with the animal husbandry and poultry and forestry and fishing, isn't it? సో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఎడిషనల్గా చేసేవాడిని అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. మీకు రేపు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లు అడగొచ్చు, ఏమని ప్రైమరీ సెక్టార్ అని అడగొచ్చు, లేదా అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటో అడగొచ్చు. అంటే ఒక వ్యవసాయంతో పాటు చేసేటటువంటిది. సపోజ్ ఒక అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ ఉన్నాడు, ఆ ఫార్మర్ ఏం చేస్తున్నాడు, అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాడు, అగ్రికల్చర్తో పాటు పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. అంటే అగ్రికల్చరల్ అండ్ ఇట్స్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ including is called agricultural sector. Agriculture and its allied activities are come under the
agriculture sector. So most of the people, nearly the half of the total percentage of the people depends upon the primary sector in India. Why? Because it is a basic sector, it is a primary sector, it is a compulsory sector. If you want to get the more productivity or if you want to get the food grain, so the most of the people are depends on agriculture, isn't it? So that's why it is a primary sector, primary activity sector. First one. Then in 1951 to 1971, the percentage of labor force engaged in primary sector around 72 percentage. See here, 72 percentage of total population depends on agriculture. It is a what is a wonder, which is 72 percentage of people depends on agriculture. But when we compare to the developed countries, it is only 2 to 5 percentage in between depends on agriculture, but they are getting the more productivity from their agriculture by using the machineries and sophisticated technology. But here, particularly in India, 72 percentage of depends on agriculture during the 1951 to 71, and nearly 20 years during the 20 years, no change. How much? 72 percentage of people depends on agriculture sector, but they are getting the low level of income from agriculture. Dependence on agriculture people is 72 percentage, but the getting income is only the low level of income. And 1991 in 67 percentage. Initially it is 72 percentage. It is decreased to 67 percentage, and it is falling to 51 percentage in 2010. See here, nearly 52 percentage up to 2010. In the 2010, we are in the 51 percentage of people depends on agriculture, isn't it? So that should be reduced to 2 to 5 percentage ranking in between. That is to save food. That is to be we said as the economic development. That's why we have to reduce the population who depends on agriculture. That should be reduced to the 2 to 5 percentage. ఎవరైతే డిపెండ్స్ అయ్యి ఉన్నారో, ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మరి పోనీ సార్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, మరి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందా అంటే లేదండి. ఎక్కువ ఉన్నంత మాత్రాన ఎక్కువ ఆదాయం ఏమీ లేదు. కానీ మరి ఇంతమంది ఎందుకు ఉన్నారు అంటే వేరే రంగం వైపు పోలేక, ఆ రంగంలో అవకాశాలు లేక, ఆ రంగంలో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ లేక, అందుకని సో నియర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. దట్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. Okay, so this is the primary sector occupational distribution of labor. It is a basic sector and a primary sector. Then secondary sector. Primary sector is also known as agricultural sector. Secondary sector is also known as industrial sector. For example, small scale industries, large scale industries, and mining, quarrying are all the come under the secondary sector. So how much percentage of people are industrial? So it is a little more. The low percentage of people depends on industrial sector. The huge people are depends on agriculture sector. That's why it is a secondary sector is the less percentage of people depends on. But we compare to the developed countries, in those countries nearly 90% of people depends on industrial sector. But here the percentage depends on industrial is very low. That's why that needs to improve, that needs to develop to depends on industrial sector. So that's why let me analyze how much percentage means. In 1951, working population in this sector is only 11%. Observe carefully. In 1951, only 11% of population depends on industry. And during the period of 1991, it is gradually increases to 13% only. Where is 11? Where is 13? It is a gradual, not rapidly increases. Up to 50 to 91, nearly 40 years. The 40 years, during the 40 years, no changes. See here, at the time of 50-51, it is 11 percentage. But 1991 means 30 years time duration, gradually increases to 11 to 13 percentage. Means
It is only slowly people are depends on industrial sector only. Why? Because there is no expansion of industrial sector. It is the main cause. Then and increased to 22% by 2010. By the 2010, the people gradually 13 percentage to 22 percentage of people depends on agriculture. But in developed countries, nearly 90 percentage of people industrial sector. But here only 22 percentage of people depends on industrial sector. Why? The people are most of the depends on agriculture only. They are not migrated to industrial service sector. Why? Because so many traditions are there, so many old beliefs are there. Their attitude is totally narrow due to they are not interested to migrate to the industrial and service sector. So that's why these are also leads to the low dependence of people on in industrial sector. So that's why the government should take down so many measures to people who depends on agriculture should be migrate to the industrial and service sector, isn't it? That's why. So this is also one of the important sector and a key sector. When the government provide more and more infrastructure facilities that is are ready to possible to establishment of a number of industries. The government aim is to what do you say? The government is needs to support when the government will provide more and more opportunities, more and more infrastructure facilities, more and more allocations on the industrial sector, particularly rural areas, then only the people who are agriculture sector they will be automatically diverted to the or migrate to the industrial sector. But due to the lack of investment, the industries are not the government is not interested to establishment of number of industries. వాళ్ళకు డబ్బులు లేవు గవర్నమెంట్కు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు, లేకపోవడం ద్వారా వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయలేకపోతున్నారు, ఇండస్ట్రీలు కొత్త ఇండస్ట్రీ పెట్టలేకపోతున్నారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయలేకపోతున్నారు. సో ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫెయిల్ టు ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ డ్యూ టు దే ఆర్ ఫెయిల్ టు గెట్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, దే ఫెయిల్ ఇన్ టు ద పావర్టీ. The people who are the poverty, they are not maintaining the minimum basic needs. So that's why to increase the existence of the total population of the country, to improve the standard of living of the total population of the country, the more and more income, the more and more allocations to be need to support industrial development, particularly most of the people are living in the rural areas. So the government should provide more and more small scale industries and cottage industries and small enterprises are there. So to government to support to and encourage to the small and medium scale industries. But due to the lack of information, due to the lack of the capital, the government is not interested to support to the such type of industries in rural areas. Due to they will unemployment. Due to the unemployment, they are not getting the at least minimum basic needs. They are not getting the sufficient income to maintain their livelihood, isn't it? So that's why these are the main reasons due to the low expansion of the industrial and the service sector, due to the peoples are not interested to migrate the industrial and service sector, isn't it? Then go to the tertiary sector. Tertiary sector is also known as the service sector. Service sector example: health facilities, education facilities, transport, communication, banking, finance, road facilities, electricity facilities, such are called the tertiary sector. So the tertiary sector is supporting to the primary and the agriculture industrial sector. The service sector is only supporting. The service sector will not produce the any goods. Agriculture sector, industrial sector, he produces the goods. The service sector will not produce the goods. Only he can service to, he can support to the industrial and primary sectors only, isn't it? Service sector is supporting to the primary and secondary sector. So that's why the service sector needs to support, needs to encourage road facility provision చేయాలి, బస్ ఫెసిలిటీ ప్రొవిజన్ చేయాలి, టెలికాం ఫెసిలిటీ ప్రొవిజన్ చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయాలి. ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ను డెవలప్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. ఒక అగ్రికల్చరిస్టు పంట పండించాడండి అనుకుందాం. పంట పండించడం అనేది ప్రైమరీ, అది ప్రొడక్షన్ సెక్టార్. మరి ప్రొడక్షన్ సెక్టార్లకు సర్వీస్ సెక్టార్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నప్పుడు, పండించినటువంటి పంటను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి? మార్కెట్ యార్డ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. తీసుకెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది సర్వీస్ సెక్టార్. అంటే ఇక్కడ సర్వీస్ సెక్టార్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? అగ్రికల్చర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మార్కెట్లో ప్రొడక్షన్ ప్లేస్లో ఉన్న గూడ్స్ని మార్కెట్ ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్తుంది.
మార్కెట్ ప్లేస్లో ఉన్న గూడ్స్ని ప్రొడక్షన్ ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్తుంది, అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మాకు సహాయపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అంతేకాని ఎలాంటి ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. సపోజ్ నువ్వు కాలేజీకి పోతున్నావండి, కాలేజీకి పోవాలంటే నడిచిపోవాలి, లేట్ అవుతుంది. లేదు సైకిల్ మీద పోవాలి, ఇంకా కాస్త వేగం అవుతుంది, నడిచిపోవడానికన్నా కొంచెం తొందరగా పోతావు. అదే బైక్ మీద అయితే అంటే ఒక పనిని వేగంగా చేయటానికి, తొందరగా చేయటానికి, ఫాస్ట్‌గా నువ్వు రీచ్ కావడానికి సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? నువ్వు ఒక పని చేస్తున్నావు, ఆ పనిని వేగవంతం చేయాలి అంటే, నువ్వు క్వాలిటీగా చేయాలంటే, తర్వాత వాటికి కావాల్సినటువంటి యొక్క నువ్వు బెనిఫిట్ పొందాలంటే, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్‌కి బెనిఫిట్స్ రావాలంటే, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్‌కి బెనిఫిట్స్ రావాలంటే, సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది సపోర్ట్ ఇస్తుంది. అందుకే అక్కడ రాసుకున్నాం చూడండి. సో, ద సర్వీస్ సెక్టార్ హెల్ప్స్ ద ప్రైమరీ సెక్టార్ అండ్ ద సెకండరీ సెక్టార్. సో దట్స్ వై ఎంత సపోర్ట్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇవ్వగలిగితే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కి, అంత బాగా మనకు కావలసినటువంటి ఒక ప్రైమరీ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ బాగా డెవలప్ అయ్యి, తద్వారా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేటువంటి ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, వన్స్ అగైన్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ 1951 engaged only 18% of people. It is very low percentage of people depends on service sector, isn't it? And increased to 27% by 2010. Gradually increases. It is a 17%, only 10% change. Is it? So that's why the service sector people depends on should be increases. But when you compare to the developed countries, in those countries 90% of people depends on service sector, 90% of people depends on industrial sector. But here there is a predominance of agriculture. The less percentage of people depends on service sector. కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ మంది డిపెండ్ అయి ఉంటున్నారు. ఆ పర్సంటేజ్ ఏం కావాలి, ఇంకా పెరగాలి. సర్వీస్ సెక్టార్ అంటే ఏంటండి, ఏం లేదండి, సింపుల్. మీ ఊర్లో వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తి ఉన్నాడు, అగ్రికల్చర్ చేసే వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక టీ స్టాల్ పెట్టాడు, అది సర్వీస్ సెక్టార్. మీ ఊళ్ళో అగ్రికల్చర్లో పనిచేసే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన బట్టి ఒక అరటి పండ్ల బండి పెట్టుకున్నాడు, అది సర్వీస్ సెక్టార్. అవునా? అంటే సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది అంటే ఎవరు ఉండాలి, అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సర్వీస్ సెక్టార్ వైపు వెళ్ళాలి. ఆ సెక్టార్ని వదిలేయాలి, ఆ సెక్టార్ మీద ఉండే వాళ్ళు సరిపోతారు. అంటే 2 to 5% సరిపోతుంది, కానీ ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నారు. మరి ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయితే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందా? లేదు. లేకపోయినా ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టార్ డెవలప్మెంట్ లేదు కాబట్టి, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు కాబట్టి, వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు. అందుకోసం ఇక్కడ ఏం జరగాలి, టెరిషరీ సెక్టార్ డెవలప్ కావాలి. టెరిషరీ సెక్టార్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఓన్లీ 27% ఉంది. అది ఇంకా పర్సెంటేజ్ బాగా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. పెరిగితే ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ population from agriculture to industry and service sector is considered as the index of economic development. And few economists are there. So he gave the definition. What is the economic development? వాళ్ళు ఏమంటారు, అసలు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది అని వాళ్ళ మాటల్లో మనం విందాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కొలిన్ క్లార్క్, ఏ హై యావరేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ రియల్ ఇన్కమ్ ఫర్ హెడ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద హై ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్. ఎంగేజ్డ్ అంటే ఈ రావాలి, అక్కడ ఏ వచ్చింది, ఎంగేజ్డ్ ఇన్ టెరిషరీ ఇండస్ట్రీ లో ఇన్కమ్ పర్ హెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ లో ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ టెరిషరీ సెక్టర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఏ హై పర్సంటేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్. ఎస్, what is the meaning of this Colin Clark definition? What he says that stated that the people who depends on agriculture that should be migrate to the service sector and industrial sector. ఆయన ఏమంటున్నాడు, అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ మంది డిపెండ్ కావద్దు, డిపెండ్ అయితే ఇన్కమ్ తక్కువ వస్తుందట. అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయితే వచ్చే ఇన్కమ్ తక్కువ, అదే నువ్వు సర్వీస్ సెక్టార్ మీద పీపుల్ ఎక్కువ డిపెండ్ అయితే వచ్చే ఇన్కమ్ ఎక్కువట. అందుకని పీపుల్ అంతా ఏం కావాలి అంటే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి సర్వీస్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కి మైగ్రేట్ కావాలట. అక్కడ చెప్పింది అదే, ఈ హై యావరేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ రియల్ ఇన్కమ్ ఫర్ హెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద హై ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఎంగేజ్ ఇన్ టెరిషరీ ఇండస్ట్రీ లో రియల్ ఇన్కమ్ ఫర్
Heads is always associated with the low proportion of working population. Engaged in tertiary production and a high percentage in ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్. అంటే ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్లో పని చేస్తే వచ్చే ఆదాయం కన్నా టెరిషరీ సెక్టార్లో పనిచేస్తే వచ్చే ఆదాయం ఎక్కువ. కాబట్టి ప్రజలంతా టెరిషరీ సెక్టార్ వైపు డైవర్ట్ కాండి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని వదిలేయండి. ఇప్పటికే చాలామంది ఉన్నారు దాని మీద, ఉన్న వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మీరు వదిలేసి ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టార్ వైపు డైవర్ట్ కాండి. అలా కావడాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటున్నాడు కొలిన్ క్లార్క్. ఈజ్ అ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్. దెన్ ఏజీబీ ఫిషర్, ఈయన ఏమంటాడు అంటే, we may say that in every progressive economy there has been a study of shift of employment. See here, the shift of employment and investment from essential primary activities to secondary activities of all kind of still greater extent to in the tertiary production. Yes, is also same definition. What he says that the economy has a shift of employment and investment. దాని మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు మారాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మారాలి. దేనివైపు? ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ టు సెకండరీ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఇన్ టు ద టెరిషరీ ప్రొడక్షన్. అంటే దీని ఉద్దేశం కూడా అదే. ద పీపుల్ హూ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, ద పీపుల్ మైగ్రేట్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అంటూ ఏజీబీ ఫిషర్. సేమ్ వాళ్ళ డెఫినేషన్స్ అన్ని ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎక్కువ మంది అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. మీరు అగ్రికల్చర్ మీద వచ్చేసి ఎందులోకి పోవాలి? సర్వీస్ సెక్టార్లోకి వెళ్ళండి, అందులో డిపెండ్ కాండి. ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయితే మీ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ పెట్టండి ఇన్ సర్వీస్ సెక్టార్ కంటే. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? ఎక్కువ సర్వీస్ సెక్టార్కి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. చేస్తే ఆ సెక్టార్ నుంచి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తే ఎక్కువ నేషనల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, ప్లస్ ప్రజలకు కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఏజీబీ ఫిషర్ తన యొక్క డెఫినేషన్లో వివరించడం జరిగింది. దెన్ నెక్స్ట్ సైమన్ కుజినెట్స్ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్. ఏమంటాడు? వెన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ టేక్ ప్లేస్, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎంగేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ సెక్టార్ shifts industrial and the service sector. Same definition. What he says that the most of the peoples are depends on agriculture. The people better to migrate, better to change the percentage of people to shift to industrial and the service sector is called economic development అంటాడు సైమన్ కుజినెట్. సేమ్ డెఫినేషన్. అంటే ఎక్కువ మంది అగ్రికల్చర్ మీద ఉండకండి, ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టార్ వైపు వెళ్ళిపోండి, దాని మీద డిపెండ్ కాండి. అదే సైమన్ కుజినెట్స్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్. దెన్ హాన్స్ సింగర్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి అచీవ్డ్ బై ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ 85% అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ కంట్రీ ఇంటూ జస్ట్ 15 అగ్రికల్చరల్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. వాట్ ఏ హాన్స్ సింగర్ డెఫినేషన్ ఇస్ దట్, ఎంతమంది ఉన్నారు అగ్రికల్చర్ మీద? 85% అగ్రికల్చర్ పీపుల్ ఉన్నారు. 85% ఉన్న అగ్రికల్చర్ పీపుల్ ఎంతకు తగ్గాలి? 15%కు తగ్గాలి. అంటే మిగిలిన పర్సంటేజ్ వాళ్ళు ఎటుపోవాలి? ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్లోకి వెళ్ళాలి. మీరంతా ఏం చేయండి? 15% వరకే అగ్రికల్చర్ మీద ఉండండి, మిగిలిన వాళ్ళంతా ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ వైపు వెళ్ళండి. అలా వెళ్ళినప్పుడు అది ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అంటాడు హాన్స్ సింగర్. అంటే వీళ్ళ డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరగాలి? సో అగ్రికల్చర్ పీపుల్ అంతా ఇండస్ట్రియల్ సర్వీస్ సెక్టార్ వైపు మైగ్రేట్ కావాలి, ఆ సెక్టార్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వారి పర్సంటేజ్ పెరగాలి. ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ హూ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, ద పీపుల్ షుడ్ బి మైగ్రేట్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ద సర్వీస్ సెక్టార్. ద మైగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇట్లా మారుతున్నారు, ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నారు అంటే అది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. వేరియస్ ఎకానమిస్ట్ వర్ గివెన్ వేరియస్ డెఫినేషన్, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. సో వారి మాటల్లో ఆ డెఫినేషన్ని వాళ్ళు ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇది ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్. దెన్ వన్స్ అగైన్ అబ్జర్వ్ ద స్టాటిస్టికల్ డేటా. ఆక్యుపేషన్ sectors are divided into 3 categories. One is primary sector, secondary sector, tertiary sector, and according to the census, according to 1951, 61, 71, 81, the 10 years duration in between one to another. At
1951, here primary sector depends on 72.1 percentage. What I wonder is that primary sector, the dependence of agriculture people is 72.1 percentage. But the tertiary sector, secondary sector is only 10.7%. Observe carefully. And the tertiary sector is 17.2 percentage only. And after 10 years, no change, just little bit. 72 to 71.8 percentage depends on agriculture, and here 12 percentage, 10 to gradually 2 percentage change, 12%, and the tertiary only decreases. The people decreases in service sector, tertiary. Then the 10 years time duration, 1971, the primary sector peoples depends on 72.1 percentage. See here, 72.1% and same 72.1 percentage, 51, 71, nearly 20 years of time duration, but no changes in people depends on agriculture. Same 72 percentage of people depends on agriculture, but 12% gradually decreases, depends on industrial. 12 to 11, then 16 to just point changes, point numerical changes, 16.8 percentage change. When after 10 years duration, 81, 68.8, 72 to decrease to 68.8, then 13.6, then 17.6, 16 to 7, only one digit changed. Here 1 to 2 digits change, but here 72 to 68 gradually decreases from agriculture sector, migrate to the industrial and service sector. Then 1991, see here 66.8 percentage, same 81 after 91, means 10 years time duration, no changes in agriculture. Same 66.8, 66.8, here 13.6, here 12.7. Then 17 point, here just gradually increases 20.5%. Then by 2001, 56.7 percentage people depends on agriculture. It is migrate to the 18 percentage and migrate to the 25 percentage at the initial stage. At the time of 51, 17 percentage. At the time of 2001, 25 percentage, isn't it? And by 2010, 51. Still now 50 percentage of total population of the country depends on agriculture only, isn't it? So this is ఇది ఎక్కువ ఉన్నారు చాలా మంది. ఇంతమంది జనాభా అవసరం లేదు. మన దేశంలో ఉండబడినటువంటి అగ్రికల్చర్కి ఇంత పాపులేషన్ అవసరం లేదు. అగ్రికల్చర్ మీద ఇంకా ఏం కావాలి, తగ్గాలి. ఇది 2 to 3% తగ్గాలి. దీని పర్సంటేజ్ పెరగాలి. ఇది 22 ఉంది, ఇది 80 నుంచి 90% పెరగాలి. ఇది 26 ఉంది, అప్డేట్ 2010, ఇది ఇంకా 90% పెరగాలి. అంటే ఇవి రెండు పెరగాలి, ఇది తగ్గాలి. తగ్గాలంటే తక్కువ చేయడం కాదు, దీనిలో వచ్చే పర్సంటేజ్ కన్నా దీనిలో వచ్చే పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి. అట్లా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క టోటల్ పాపులేషన్ ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్. ఎవరెవరు ఏ పని చేసుకుంటూ ఏ సెక్టార్ మీద ఉన్నారు అని చెప్పేటటువంటి ప్రూఫ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా occupational distribution of labor depends on mainly 3 sectors. One is again agriculture, industrial, service sector. So these 3 occupations సో డిపెండ్స్ అయి ఉన్నారు. ఈ మూడింటిని కలిపితే మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటాము, లేదా జీడిపి అని కూడా అంటాం. ఈ 3 సెక్టార్స్ మీద ఎలా డిపెండ్స్ అయి ఉన్నారు అనేది మనం ఇందులో డిస్కషన్ చేసాం. సో స్టూడెంట్స్, ఇంకా మీకు ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో. సరే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీరు వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైకులు చేయండి. వీడియోలు స్పోర్టివ్గా ఉంటాయి, ఇంకా మీకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా వీడియోస్ చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాం మీకోసం. మీరు వీడియోలు ఏదో కొద్ది మందే చూస్తున్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు చూడడం లేదు. తర్వాత మీకే ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఒక్కోసారి వీడియోస్ డిలీట్ కావచ్చు, ఒక్కొక్కసారి సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు. తర్వాత చూద్దాంలే అనుకుంటే అవి కరెక్ట్గా ఉండకపోతే అప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అవుతాయి. ఎందుకంటే కొన్ని వీడియోస్ న్యాచురల్గానే కొన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి, కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల. మేము పెట్టినా కూడా మన ఛానలే కాదు, ఏ ఛానల్ అయినా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఈ టాపిక్ తర్వాత చూద్దాంలే, ఎగ్జామ్ టైంలో చదువుదాంలే, లేకపోతే ఇంకేదో టైంలో చూద్దాంలే అనుకుంటే అప్పుడు ఈ వీడియో ఉండకపోవచ్చు.
అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క వీడియో రాగానే మీరు ఎమ్మటే దీన్ని విని చదివి తర్వాత నోట్స్ రాసుకుంటే చాలా మంచిది. సో మీకు ఇంతకన్నా నోట్స్ వేరేది ఏమీ రాదు. ఈ నోట్స్లో నుంచే మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాసేయవచ్చు. దాంతో మీరు తప్పకుండా ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి. అందుకని దీన్ని ఫాలో కండి. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.